Aniko girora hiyo comment iida litari kora hiyo kaida yako gori sababu tumerudi sasa. Nataka tuangazie muziki ya Beulah siku ya leo, sababu ametuwekea muziki ambao inabariki, muziki ambao inafikia watu kwa njia kubwa sana, na muziki ambayo ni ya kuinspire na hata kuhubiria watu. Beulah, karibu sana. Asante. Na tunashukuru kwa kuwa na wewe siku ya leo. Imekuwa ni siku kubwa. Imagine naona time inasonga, inakimbia. But najua tutaweza kuwa na session nyingine siku nyingine, tuongelee mambo mengine mengi. Amen. Sasa ukaingia kwa muziki. Muziki uliingilia wakati gani? Ulikuwa ni ile mtu ulikuwa ulianza ukiwa kwa utoto, alafu sasa ukakam sasa kuifanya kwa nini? Nikiwa mdogo venye nikwambia, tulikuwa tunaenda church. Mama yetu anatuambia tuingie kwa kwaya, lakini unasikia watu wanaimba, unasema oh my god, watu wengine wako na sauti better kukuliko, unasema hawezi imba. But there was something which was always awakening in me. Anytime nikisikiza watu kama Mary Otieno, watu kama Esther Wahome, watu kama Rose Muhando, nikiwasikia kwa radio, kuna ka radio tulikuwa tunasikiza tukiwa wadogo, nasikia nasema oh god, I would want to sing like that. Yeah. So after nimemaliza high school, that is the time ile song ya Rose Muhando ilikuwa imevuma, ile Yesu we nakupenda. Yeah, so hata tukua nyumbani kwa nasikia zikiekwa hata kwa crusades everywhere inaimba. So nikaanza siku moja nikaamka hivi nikasikia kasong kanaimba in my spirit. Nikasema oh god, I'm a big musician. Kama naweza sikia song kama hiyo, nikaandika. Do you know I realized nimeandika ile song ya Rose Muhando. Haikuwa song yangu. So niliandika nikiona ikiwa powerful. The next time nikusikia hiyo song ya Rose Muhando nikasikia oh god, is the same. Kumbe nilikuwa naandika song ya Rose Muhando, nikakuwa so discouraged. So after some time Mungu akanipea ka song like kama ka chorus mahali nikaandika. Although right now I cannot sing such a song, it was just funny. Yeah, but hapo ndio tulianza ninaandika tu ka sentence kamoja. And for me the way God speaks to me, naweza kaa tu hivi nianze kusikia wimbo inaimba. I think it's only one song nishaandika kutoka mwanzo mpaka mwisho at the same time. Nasikia kapati. Unaenda alafu zinakujia ukiwa umelala? Anytime. Ama wakati uko kazini zako ama anytime. Kuna watu wanasema nikiwa nimelala wimbo inakuja na naamka naandika. I have dreamed kama kuna nyimbo zangu ziko YouTube kwa jina Beulah Mwende Musyoka, utazipata hapo. Nimeweka 2 lakini kuna zingine 3 nisha produce, we are working on the videos. Zikiwa tayari zitakuja. So moja ya hizo inaitwa Tunakutukuza. That time I was writing that song, I was a house girl in Nairobi. So kama nilikuwa nimechoka, nimefanya kazi nimechoka. Tunauliza Mungu, hii maisha gani naishi? Nikasikia tu ka song, it's like he gave me that song kuni comfort. So nikaeka manguo chini, nilikuwa naenda kuandika manguo, nikaeka manguo chini nikaanza kuandika. Tunakutukuza. Nikaandika. Hiyo niliandika mpaka mwisho na nikaeka. Najua amjaisikia bado inakuja, but that is a song yenye among all my songs yenye nimefanya, hiyo ndio inapendwa na watu zaidi. Na ilikuja tu kama nafanya kazi zangu. Ingine naweza lala hivi nisikie naota nikiimba, naamka immediately na record kwa simu. Mimi wanga nasahau. Kwa nikisikia song inasahau naandika. Zingine naweza kuwa naweza kaa hivi nisikia mtu ananiimbia mpaka mwisho. Zingine Mungu ananipea kama napitia kitu ananipea ujumbe, lakini inakuja in form of a song. Yeah. Zingine naweza kuangalia tu hivi nisikie wimbo imekaa. Yeah, like the way you are so smart, nianze hiyo nianze Mungu anipe wimbo ya anatutengeneza. Sababu I'm very sure you never used to look like this. Mungu amekutengeneza, so nisikie wimbo sema ametutengeneza na inakuja tu hivyo. So it comes in so many ways, but either way mimi naisikianga tu hapa. Nasikia kitu kana babu inakuja mpaka inatokea. Sasa katika muziki uliingia sababu as an industry ama ministry, sababu there are two differences. Industry ni yenye wanaingia kutafuta pesa na fame, kuwa celeb. Wewe uliingia kwa muziki kwa nini? Me, thank God, because like I was saying, God took a lot of time with me. Sababu venye niliandika hizo songs nilikuwa nafikiria Mungu akikupea song, the next thing he should give you money and you go to the studio.
So nilielewa Mungu alikuwa ameniblock kwenda kwa studio miaka ilipita sababu ningeenda kutafuta pesa. Yeah. So aliweka hiyo kitu akaweka kando na aka make sure I don't get money to produce. There's a time I went to the studio in 2012 nikajaribu kutoa hiyo song kama hiyo tunakutukuza nikaitoa. Nobody has ever even heard it. Even my husband doesn't know about it. It was funny. Hata yeye hajui vile ilikuwa inaimbwa. Nikaachana nayo. Nikarudi tena kwa studio. These songs zenye nafanya saa hii nimezifanya mara 3 ndio zitokeleze. Yeah. Ni vinye ulikuwa una feel haijatoka poa, sifanya poa ama nini? Zingine kama the first time in 2012 sikuwa ndikumaliza kulipa pesa, nikaachia producer kunashangata nitaendea music aje, naachana nayo. Ukaichanisha tu. Na hiyo time nilikuwa tu nakipata kapesa kadogo naenda namlipa. Ikafika mahali ukakuwa na struggle sana hata kupata 50 bob ni shida, so nikaachana tu nazo. But now looking back I understand that I had gone ahead of time. As Christians as people who know God and who understand seasons and times, we should know that is not time for you. Wezi amka tu saa hii useme wacha nikapande na kuna kiangazi. Tunapandanga ile wakati tunajua mvua inakuja. Yeah. And Mungu kukupenda na Mungu kukuokoa, it doesn't mean that he's going to overrule the principles that he has put in place to favor you. Kama amesema hii ni season ya mahindi. My husband is something anasemanga which always blesses me. Ananiambianga kama ni season ya maembe venye zinakujanga January, Feb. You will not need to struggle. Utatoka tu hapa nje uzipate. Sababu ni season yake. Ziko kila mahali. Season ya avocado ikifika uta force. They're everywhere. And that is what happens even in ministry. Kama ni time yako ya kufanya kazi, Mungu he is going to orchestrate everything. I direct kwako. Uone tu vitu zimefanyika tu hivi kama like for example when I started doing these songs, Mungu alituma mtu akakuja akalipa. Akaniambia Mungu, I was talking to my husband akaniambia I feel it's time for you to sing. Nilikuwa nimeifeel. Actually I called him nikamwambia I feel it's time to sing. Ananiambia let me pray about it. Ukimwambia kitu kwanza nakwambianga wacha nikaombe. Wacha niombe. Lazima to consult from the most. Yeah. Sasa akaniambia let me pray. Akakata simu. Akaniambia I'll get back to you. Immediately he called back akaniambia God has given me a witness, it is time. Na akaniambia I'm going to pray for you. Na nataka vitu zikuwe smooth as a sign that God is working with you. So tukamba over the phone, immediately alikata simu hivi, somebody sent me 50,000. Imagine. Wow. Si ati mtu mlikuwa umeongea ati nataka kufanya. Hata that man ananifuatanga Facebook mpaka wale anajijua na akisikiza yeye atajijua. But I've never shout out to you. Yeah. Lakini we've never met physically even up to today. Na hiyo time God is funny the way he works, sababu hiyo time hata kama watu wangenitumia pesa, nilikuwa na pesa kwa bank, ningeenda nitoe tu niseme acha niende. Lakini Mungu sababu ni kazi yake anasema you are not going even to touch your money, I'm going to provide. Alinitumia 50,000 na akaniambia God ameniambia there's something that you want to do. Nachukua hiyo pesa ukafanya kama ambia God I want to go to the studio. Akaniambia God amesema that is a sign that is working with you and ukafanya. After kunipea hiyo pesa hivi Mungu immediately God akaniambia nipeane yote kama sacrifice. Hata nisitumie hata shilingi. Nikailekeza hata kwa nyimbo. Then God takes you through so many tests mpaka unashindwa guy what are we doing? Na kuanza kufikiria ama mimi nafikiria vibaya. Ama unajua when you walk with God unajuanga sauti yake. Na when I started ministry nilikuwa nakaenda shangani Mungu ananiongelesha ni mimi ama ni shetani. After you walk with God for some time unajuanga. For example my mom. Mamangu aniite pale nje saa hii nitajua ni yeye. Sitaanza kushangaa ni mamangu ama si mamangu. Nitajua hata kama hata niita hivi nisikie. Hata nakumbuka venye alikuwa na Twitter tukiwa wadogo. Hiyo sauti iko hapa. Namjua kabisa sababu I'm very close to her and I've lived with her for a very long time. The same with God. Ukipenda utajua ni yeye. So nikapeana hiyo pesa. Hiyo pesa ilizaa ingine mingi zaidi and we have not struggled. Alafu God akani connect na a very good producer, somebody who understands me. Naimba song hivi ananiambia imba hivi. Ana correct then everything inakuwa poa. Then he has given me somebody who has the platforms for me to go and minister. My husband travels a lot. So kila mahali anaenda na niita ananiambia kuja uimbe. Yeah, so zile vitu nilikuwa naona kama Mungu ameziweka sana. Mungu amekuja akaniambia by the way, zishafikia ndio hizi. They have always been there but you are not ready for them. Now that you are ready, kuja sasa ufanye. Yeah. Wow, umefanya muziki sasa. Right now if you happen to look at the kind of
music venye inaenda, unapata most of artists wacha tuseme walikuwa kwa gospel, unapata wameshitwa wametoka kwa gospel. What is the problem? Mimi nilisema this work is very personal. Ukijisikia, you know, even God does not force us. Ukijisikia kutoka wewe toka. Ukijisikia kukaa weka. But Mungu hata wewe kutoka kwa teacher enzi sababu Beulah ameacha kuniambia. He has so many people he can use. And God has replacements. There's a time Elijah was so discouraged na anaambia Mungu, I'm the only prophet who is left. Anaambia Mungu vitu mingi hapo. Mungu akamwambia, oh God, there are 7,000. who have not bowed to Baal. So aishtue Mungu eti so and so ametoka kwa gospel, nitafanya ni, what am I going to do? No, it is for our own benefit that we stay in God. Yeah. So mimi nasemanga kila mtu unajua kwa nini uliitwa, nani alikuita kwanza? Kwa nini uliitika? Na kama kweli uliitika, you are the one who wants a covenant with God or whatever God that you have. So mimi nakaanga hivi naambia Mungu, huyu ametoka. Watu wanasema huyu ametoka, wacha atoke. As for me, mimi najua Mungu aliniambia nifanye hivi na hivi, and I know on the last day I will stand before God alone. Yeah. Mungu aliniita akaniambia nifanye hivi. Uwezi anza, for example, nianze kusema acha hata mimi ni compromise because so and so ame compromise. Yeah, ujui the agreement they have with God. Yeah. You don't know the agreement, but for me, I know clearly what God has called me to do. Na also God has surrounded me with people who are mature, na watu wenye wakiona ukitoka kwa njia wanakuambia hapana, hebu rudi, sing the word. Like my husband tells me all the time, kama hiyo song atusikizi hapa inatubariki, you can be sure itabariki mtu pale nje. Yeah. So God, with that commitment to what he has called me to do, and also with people around me when wameenda mbele yangu na wanaona chenye sioni. Yeah, it has been so easy for me. So for me, it's not about money. Yeah, because God has been faithful. Yeah, God has been faithful. He provides. Sasa nikimwambia sitaimba sababu sipati pesa. Yeah. Na my husband tells me this. Ananiambianga kama tutajua wenye wameitwa na wenye hawajaitwa. Sababu sasa hakuna kuuza CD. Unajua kitambo watu walikuwa wanaenda unatembea kila mahali, unatoka hapa unaenda town to town. Ukienda kwa crusade watu huko wananunua, sasa hivi hakuna CD. Size inatafutwa zenye mzuri kwa mitandao. Yeah, so God, CV ya Mungu it's always CV. So tutajua wenye ni chafu, wenye ni they are real, we will know at the end of the day. So apart from sasa nyimbo zako, ni nani mwingine unaweza sema nyimbo zake kukubariki sana and you look up to, unasemanga mimi nikiweza pewa hata chance maybe to do a collab with some ni nani huyo? For now I've not desired a collab because sijasikia Mungu akiniambia hivyo. Yeah, sijataka collab. But there are people I really admire. Sababu collab for me naambianga Mungu nataka niimbe huu wimbo wenye unataka. And also, why is God telling you to sing that song? So Mungu akikwambia atakwambia hii song nataka uimbe na so and so. So far I'm connected to so many musicians now through my husband. I can access them. Lakini hata akiniambia uimbe na so namwambia hapana. I'm not. Yeah, because first nimeanza kuimba the other day. I want my own brand. Sitaki kumezwa na mtu upate sasa niko chini yake. Sababu if I collab with somebody who is up there, itakuwa ni kama ni Rose Mwende. I want mimi mwenyewe nisimame kwa miguu yangu after I am a brand. Na najua mimi ni grow. Then nikifika huko maybe God ataniambia nifanye collab, but as for now sitaki. But kama kuna mtu ameni-inspire with their music, the way they write music, content, Eunice Njeri. Wow. Eunice Njeri. I also admire Chris Nashusho and Wilberforce Musyoka. Wow. The Kamba musician. Yeah, watu yani nasikizanga music yao nasema these are the people, yani they really minister to me, na nasikizanga hivi nasema this is how I want to write my music. Yeah, now internationally Synergy. Alafu sasa what's making sasa ukisikia watu walianza kitambo nyimbo zao hata kama walizimba miaka gapi uko nyuma, still unasikia ukisikiza ina message. Yeah. Unasikiza it's ministering to you. It's giving some energy to you. Na ukilinganisha ukijaribu kulinganisha na muziki wa sasa unasikia kuna ka different. What might be the problem? For me, I still believe God has so many people he's using right now. Yeah. Mungu hawezi jiacha kama ana remnant. He will never leave himself without a witness. Ukisikiza music ya Eunice Njeri,
yani kama uko na Mungu utajua huyo msichana anaimba vitu za Mungu. Yeah, so even now there are witnesses. Mtu kama Sarah K, she started singing a long time ago, up to now she's still singing. Yeah. There are so many people who have compromised, but there are also so many people who are singing for God. Yeah. Yeah. So kuna hiyo difference, but pia Mungu ameweka a very clear demarcation. Hao ni wananiimbia na hao waniimbi. Mungu haezi kubali tuachwe hivi kama kuna gap. For these ones for ministry, for these ones are here for fame. Yeah. Now the difference between that time and now ni sababu hiyo time watu walikuwa wanafanya ministry sababu ya ministry si pesa. You know, now there are so many options. Watu wanataka fame, kuna Facebook, kuna Instagram, everywhere. Kuna YouTube. So all kinds of people. Lakini mahali kuna original lazima kukuwe na fake. Na mahali kuna fake kuna original. Yeah. So mimi for me nasemanga mtu afanye chenye anataka. Ukitaka kwenda kutafuta pesa aende ukatafute. Yeah, but as for me I know the journey that I'm working with God and I'm committed to it. Yeah. Okay, what should people be expecting kutoka kwako sasa katika muziki? Oh, more music. I've written so many songs. Can you imagine writing songs for over 15 years? Hizo ni ngapi? Ni mingi. I have so many songs I want to do, but I also understand that God works in times and seasons, and there's a process. Na wezi enda kwa studio saa hii ufanye song saa hii nitoke kesho. Nilikuwa nafikiria nitafanya album within 3 months. Songs 8. Oh God. Nika realize hata one after the other. Because they are there. Yeah. Lakini nikaelewa hata ukiachia producer hiyo song kama unataka itokelezee vizuri, you have to give him time. Yeah. So kipawa tuko nacho. Huduma iko ndani yetu, so we are not struggling to get the songs. More songs, and I'm believing God that the songs will minister to people na atazipanda katika mioyo ya watu. Yeah, the way I used to listen to Eunice Njeri, Mary Otieno, Esther Wahome, Krishna Shusho wanani encourage. I also want to encourage somebody. Yeah. So for kuna nyimbo ngapi? I have 5. 5 of them. 5. Zenye sasa unaweza sema sasa zimeenda kwa studio, umeziimba na zenye ziko na video ni 3. Video ni 2, zenye ziko YouTube ni 2, audio niko na 3. We are working on the videos, very soon zitakuwa YouTube. Na hizo zikienda YouTube, I am starting to work on new audio. So forever from now till I die singing, I never stop. Moja kwa moja, nyingine kwa nyingine. Throughout. Muziki gani uliandika ikiwa ya kwanza? Hiyo tunakutukuza. Itakuwa najua haiko YouTube bado. Yeah, nitaiweka very soon tunakutukuza. Yeah. What made you to write that song? Yeah, ni yenye nilikuwa nakwambia niliandika nikiwa house girl. I was going through so much. God gave me that song as a comfort. Sababu hapo nasema tunapokuita wewe unashuka na kutuangazia, Baba tuangazie. Yeah, so hapo naambia Mungu you are all powerful. Na kutukuza kwa sababu najua you are powerful and you are above my problems, you are above what I'm going through. Na wakati wako tu utatenda. Yeah, utatenda. Kuja tu tuangazie. There's so much darkness in my life. Come just and light my way. And he came. Yeah, that time I was writing by faith, and what I was writing in these songs, it has come to pass. Yeah. Nyimbo ya pili ni gani tena ukaiandika? Hizo zingine sijui zilifuatana aje. Lakini hiyo ndio nakumbukanga, hiyo tunakutukuza. Nimeandika Adonai, utukuzwe milele. Nimeandika Mwenye Enzi. Nimeandika, I've written so many of them, hata za English. Yeah. Your favorite song kwa hizo zote yenye unasikianga hii nikiimba tu unasikianga tu, it's like ile iko YouTube inaitwa Utukuzwe Milele. Yesu mfalme utukuzwe milele, because it reminds me of the greatness of God. Unajua kwa hii dunia tunapitianga vitu mingi sana mpaka unakuwa confused. Yeah. So when God tells you Njoro, I'm going to give you this, unaanza kufikiria ni Beulah amekupromise. Sababu na Beulah sababu alikwambia kitu atakufanyia na akakulet down, unaanza kuona kama Mungu ni the same. Yeah. So that song lifts me to start looking at God and know who he is. Yeah. Then hiyo ingine tunakutukuza, it is talking about the greatness of God. Namwambia I glorify you. I glorify you above my problems, above what I desire, even above the good things that you've done for me. Because I know my relationship with you is more than this world. Kweli. Yes. Haitoshani na vitu zenye naona. He is above everything. Hebu ambia the young people, sababu wanaona it's like kuamini Mungu ni kwa wazee.
Kuamini Mungu ni kwenye watu wamebeat. wenye wamebeat. Ongelesha. Mimi I wish I knew if I got the chance I could have gotten born again when I was very young and stay committed. Even when I came to Nairobi and I got born again, I was still not serious. Niko hapa. I've not, of course there are challenges, there are things that you go through, you feel like, oh, this is too much, but I have never regretted getting born again. Yeah, nazija beat. Yeah, mikono, umetengeneza mikono, nimepapo. Yeah, hatuja beat. Bado tuko na style. Yeah. Hata mimi, when I was growing up, nilikuwa nasema, mimi sitawahi olewa na pasta. Unajua mapasta wanavaa mpaka koti imechapa. So later when God told me I'll get married to a man of God, I was very disappointed. Sijakuwa nikiuliza pasta mimi. Nilikuwa naona poverty. Nasema, oh God, now we are doomed into poverty. It's not true. Salvation is about how you take it, and for me I've just decided to enjoy my relationship with God. Na kwa Mungu hakuna poverty, kwa Mungu hakuna ufukara, kwa Mungu hakuna magonjwa. So if you decide to be poor and you decide to struggle, hiyo ni yako. But the God that I know is a God of abundance, and that is the side that I connect to. Yeah. Now apart from sasa ministry na kuimba na nini nyingine, are there other business that you do? No, we don't. With my husband we are in full-time ministry. Yeah, what we do ni we invest. We invest. Wow. Hatutaki kufanya vitu zenye zitatutoa kwa huduma. We are always traveling, we are rarely at home. Our children, they are big now, so hakuna mtu nyumbani. So we want to really serve God. We want to do crusades. So tulisema hatutaki kitu yenye itatuweka chini. Tukae hapa lazima tuiangalie. So we invest kwa zile biashara zenye lazima ziende kama hatuko huko, and then land. Buying and selling. Kama venye nilikuambia in my shoes sana na nataka kuangazia story ya mtu na vitu zenye anafanya and how to make sure every day you growing every day. Because a lot of people outside here wanataka maybe kupata wakiwa mahali pale juu, wakiwa na nyumba kubwa, magari kubwa, but they are not putting effort to make sure wamefika pale. Ile microwave generation, we want to get everything now. Hata mimi nilikuwa na hiyo shida. God has really worked on me. Nataka vitu zifanyike haraka. Kama tumeanza kazi saa hii, nataka nianze kuimba saa hii, niko na songs kama 20, but I realize there's nothing of value that you get easy. Na ni kama maembe sasa ikizaliwa saa hii and you force it to mature and for it to be ripe, itakuwa ina taste vibaya sana. Yeah, na hata ukikula inaweza kukuharibu tumbo. Itakuwa tamu. Kama easy go. Kama inakuja rahisi, pia itaenda rahisi. Kama unataka kitu inakuja kukaa, allow God to take you through the process. Now the process, I've written today on Facebook and I told people, if you cannot enjoy life right now, you are waiting for the miracle to come for you to enjoy life, you'll never enjoy. Sababu hata hiyo miracle ikikuja, kuna ingine utakuwa unatarajia Mungu akufanyie. So inamaanisha you will always be in that mode of, I want another miracle. Unataka Mungu akustimulate. Afanya miracle kutoka nataka ingine. The time to enjoy life is now, in the process, because as I have said, the rewards are in the process. Yeah, and we know who God is in the process. Yeah, and we spend very short time in the achievements. For example, kama watu like footballers, they go and they play, wanakuja wanainua hiyo kikombe hivyo, wanasema this is our trophy, tumewin, but they have spent like 5 hours every day practicing ndio wakuja kupata hiyo. Kwenda kwa field practice. Kitu wanatuonyesha tu 1 minute. You spend a lot of time preparing for it. That is life. Yeah. That is life. So ukiona mtu amesimama pale mbele, we admire even the people we admire. Akikupea story yake utamwambia, "Wewe kaa tu na vitu zako, let me stay with mine." Sababu the glory also comes with purification. And you are purified according to the level that you are in. Yeah. Wow. That's so encouraging. Sababu unapata watu wengi huku nje wanataka kufika place lakini they don't want to wait for the process to take place. Wanataka tu ifike wakati mimi nimejipata na pesa, na ndio maana unapata most of these people wanajiingiza kwa deal zingine. Wanatenda vitu mbaya to get there. Naambianga mtu ukitaka kwenda kuingia kwa deal yote, enda uingie tu.
utaenda tu umesiwa hapo, utarudi kwa Mungu if you will be alive, if at all you come out of that place alive. Ama uende kidesign nyingine, utajua maisha yako mahali utaishia. God told the children of Israel, I set before you life and death. Chagua chenye unataka, but nakwambia chagua uhai, chagua. Yeah, so God has given us the chance to choose. Ukitaka kuchagua hiyo maisha, wewe chagua. Ukienda huko Ugongo, ukitaka kurudia Mungu, you will find him here, but you would have lost. Yeah, so it's for us to stay in God, na tukijua Mungu ni nani, hatutatishwa na hizo vitu za dunia. Yeah. Aka is something you buy today na kesho unaweza ende upata accident na imeisha. Yeah. Ama nyumba, ama ikuje tu ikuwe repossessed by the government, uchukue maloni iende. There is nothing of value more than what we have with God. So kitu yote inakutoka kwa hiyo njia yako na Mungu, achana nayo. Lakini ukitaka kufuata pia fuata, Mungu anakuambia okay. Mungu amekupea freedom by the way. You have a free will. Bele kuna tunasemanga God is Mungu sijui. You know sometimes unakosa ku understand Mungu. Sababu alikupea maisha na akakupea the freedom to do whatever you feel like. Ukienda ile side nyingine kuna kuanga na conditions. There are conditions. Hakuna kitu ya free. Hakuna kitu ya free. Hakuna kitu ya free. The devil has nothing for free. Na Mungu ukiona Mungu, God is so gracious sababu anakuambianga pitia hapa and after you are purified, this is your reward. Shetani anakudanganyanga, anakuambia ile kitu uko nayo. For example, if you are called to sing, your gift si shetani alikupea. Lakini shetani anakuja anakuambia kuja nikuonyeshe the way you will make money easily. Na anakubeba na kupeleka hapo. So ile kitu Mungu angekupea 10 years from now, shetani anakupea saa hii, na after amekutumia ukifika huko 10 years anaichukua hiyo yenye alikupea na pia wewe anakumaliza. Unaacho. Yeah. Hakuna, yani unaacho, huna mali na hata maisha yako imeisha. Imefika mwisho. Lakini Mungu anatembeanga na wewe kwa process. You don't lose anything. You keep on gaining, you keep on gaining. Every day. Yeah, it is painful but it is worth it. Wow, tunashukuru sana. Tumesikia neno. Tumesikia mahali umetoka. Yes. And still I know somebody is encouraged siku ya leo na amebarikiwa na akapata maana ya kujua kwa nini kuishi kwa Mungu kuna faida. Kuna faida gani kuishi kwa Mungu? Yeah. Kuna haja gani kufanya kazi? Kuna haja gani ya kukaa, everywhere you go and every place you go unakuwa na that thing of ya kungoja, unajituma, unavumilia. Alafu acha kujihurumia. Hii kitu ya mimi I don't like people who are negative. Depend. Wow, I don't like people who are negative. Ile mtu unamwambia kunaendelea aje? Maisha ni ngumu na ngangana tu. I don't like it. But it's not good. Because what you confess is what you attract. Na hakuna mtu hata saa hii nilikwambia, nikikuuliza saa hii utaniambia kuna kitu kwa maisha yako ifanye kazi. If we start talking about what is not happening in our lives, tutaongea mpaka masikio yetu itaziba. Choose to look at the positive side of life no matter what you are going through. Na ukiangalia in the positive, you will attract more positive. Yeah. Na watu wengine kama sisi hatujai kuwa na Godfather, kuna mtu wewe, kuna huruma mahali tunampigia simu State House. Yeah. So ukiona watu wengine wamepitia kwa shida na Mungu finally amekuja kuwa establish, it is a sign that even you is coming through for you. Usijihurumie. Yeah. And don't listen to the voices of the devil. Unajua shetani wanga anatuongelesha mpaka anatuita altar call. Anakuhubiria, anakuambia okay now come answer to the altar call. Sasa nishakueleza kila kitu. Yeah, kuja sasa tukubaliane. Don't. Na uji-encourage. If you are waiting for people to come, eti Beulah mbona anipigiangi simu? Hata sikufikiri. Na mimi I'm not expecting you to call me. Encourage whether there is somebody there, there's nobody there. Amka ukijua Mungu yuko hapo na atakusaidia. Otherwise you'll wait forever and you'll be bitter with people. Yeah. Wow, thank you for such encouraging words. Tumebarikiwa sana siku ya leo. Amen. Na masaa yetu inaenda kumalizika. So ningetaka kwanza ueleze watu mahali wanaweza kupata hiyo music, mahali wanaweza ipata. Na watu wakitaka kuongea na wewe more and more watakupata wapi? Yeah. I'm on Facebook, Beulah Mwende Musyoka. Beulah inaandikwa Beulah. B-E-U-L-A-H. Beulah Mwende Musyoka on Facebook. Pia Instagram, Beulah Mwende. Then on YouTube, Beulah Mwende Musyoka. Ukisearch, you are going to find my songs there. Yeah. Wow, thank you so much. Tumefurahia kukuja kwako. We are so blessed and we are hoping some other time tutakuwa na much more time and much more to talk about. Asante. So barikiwe sana. Amen. And may God continue
akupee mingi na mingi. That's information akupee mingi. Amen. Ili ukikuja hapa unapata ya kugawanya na watu wenye Mungu ameumba. Ukirudi pale salimia pastor sana. Nitamsalimia. Sijui kama umemsalimia hata kwa nini. He's watching. I know he's watching. He's at home. He's watching. He was to bring me here, but he was tired, so I told him to rest. Yeah, thank you so much for watching. Yeah, I know he has watched through. Mwambie some other time sasa yeye atakuwa hapa. Atupe neno atuhubirie and we discuss about life and some other issues. So barikiwe sana. Amen. For everything for the sacrifice and everything that you have done for kufika siku ya leo. Mungu akubariki sana. Amen. Na tuendelee kuombeana kila siku. Wewe uko hapo ambao una feel like hakuna maisha ni iko. Wewe mwenyewe ndio ni wewe mwenyewe utajiweka venye unataka. Hakuna mtu atatoka huko akuja kuletea maisha. Sasa ishi hii maisha. No, it's about you. Yes, what you desire, just work towards it. Kenye unataka kupata kwa maisha, tia bidii, put efforts na kila kitu itakuwa sawa. So thank you so much. Nitwarekia show ito ya muthenya wa muthi ya kwivarabaria thini wa JTN TV show TV. Twaikenera Ngai muno ni tondu wa gukorwo atuhete kanya kauna kahinda gaka. Koguo ri kigwa mwako rathime na gwike wega tukiumira muthenya wa muthi